ফাইনালি আমি পৌঁছে গেছি রোম, ইটালির ক্যাপিটাল। তো এসেই বেরিয়ে পড়লাম ঘুরতে। সময় নষ্ট একদম করা চলবে না, কারণ পরশু দিন আমি ফ্লোরেন্স চলে যাব। তো একজন বললো এখানে একটা সুন্দর একটা চার্চ রয়েছে, তো চার্চটা চলো দেখা যাক। চার্চটা খুব সুন্দর, দারুণ দারুণ। ইউরোপ ভীষণ সুন্দর, বহুদিনের শখ ছিল। যেদিন থেকে আমি দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে দেখেছি, সেই দিন থেকেই ইউরোপ ঘুরবো। তো ফার্স্ট টাইম ইউরোপে পা দিলাম। অসাধারণ সুন্দর, দারুণ এনভায়রনমেন্ট, সুন্দর একটা ঠান্ডা হাওয়া রয়েছে, খুব বেশি না, সোয়েটার পরতে হবে না, হালকা একটা ঠান্ডা রয়েছে। সোয়েটার বেকার নিয়ে এলাম, সোয়েটার একটা জ্যাকেট একটা নিয়ে এসেছি, ভাবলাম অনেক বেশি হবে ঠান্ডা, কিন্তু নয়। আমার সামনে ট্রাম যাচ্ছে, দেখুন ট্রাম রয়েছে, ট্রাম ট্রাম। পাল্লা দিনে দেখতে হবে PVSSM জায়গাটা, লোকেশন ভালো করে দেখে নিতে হবে, নাহলে আমি আর খুঁজে পাবো না। পাল্লা দিনই Porta Santa, Porta Santa। ভেরি নাইস, খুব সুন্দর চার্চটা। ইটস ফ্রি, এটাতে কোনো টাকা লাগছে না। ইউরোপ মানেই চার্চ। ইউরোপে খ্রিস্টানটা অনেক বেশি চলে কম্প্যারিজন হিন্দু আর মুসলিম।
Okay. Let's This.